Makale, by the way, please wish a happy birthday to TK. It's his birthday today. So we've decided not to go to the stadium, but actually watch it together and celebrate his birthday. So, yeah. ரியாலிட்டி சொல்றேன். பட் யாராவது பார்த்தா கூட ஓகே. ஏன்னா தோனி இந்த சப்போஸ் தோனி கேப்டன் பண்ணி இந்த மேட்ச் வின் பண்ணிட்டோம், சே பை சான்ஸ் வின் பண்ணிட்டோம்னா நெக்ஸ்ட் மேட்ச் வந்து கெய்க்வாட்க்கு வந்து மொரால் கண்டிப்பா டவுன் ஆயிரும். பிகாஸ் ஆல்ரெடி நம்ம பாய்ஸ் வந்துட்டு தோனி வர்றதுக்கு முன்னாடி எல்லாரும் தோனி தோனின்னு கத்திட்டு இருக்காங்க. ஸோ இது வின் பண்ணிட்டாங்க பை சான்ஸ்னா கெய்க்வாதுக்கு பதில் தோனியே பண்ணலாம்னு சொல்லிட்டு வெயிட் பண்ணி பாருங்க. 90 ஆஃப் 55 பால்ஸ் அடிக்க போறான். கேம் நம்ம பேக்ல தான் இருக்கு. நம்ம பாக்குறோம். 10 ஓவர்ஸ்ல கூட 90 அடிக்க மாட்டேன்டா. என்னடா? ஹலோ பாய்ஸ், இந்த ஸ்கிரீன்ல 4 பேர் பாக்குறீங்க. நீங்க ஃபர்ஸ்ட் டைம் நினைக்கிறேன். நாங்க வந்து ரொம்ப நாளமா ஆமா. வந்து ஆள் தேடிட்டு இருக்கோம். டிகே தான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் மாட்டிக்கிட்டாங்க எங்களுக்கு. வெல்கம் டு த ப்ரீ கேம். டிகே, நானும் டிகே ஹியூஜ் ஃபேன்ஸ் ஆஃப் சிஎஸ்கே. அன்லைக் அதர் டூ பாய்ஸ் ஹூ ஆர் வேரிங் கிரேட் ஜெர்சிஸ். எதுக்குன்னு தெரியல எனக்கு. நான் சென்னையே ஹார்ட்ல போட்டிருக்கேன்டா. சென்னைடா. ஓகே. சோ நான் வந்து உங்களுக்கு இப்ப தெரியாது, பேசும்போது தெரியும் என்னோட ட்ரூ பேஷன் ஃபார் சிஎஸ்கே என்னன்னு. அது வந்து மக்களே அப்புறம் காமெண்ட் பண்ணுவாங்க. 15 மினிட்ஸ் ஊடா பத்தி பேசினா we are apologizing right now. ஊடா, ராகுல் திரிபாதி இதெல்லாம் வந்து ஆஃப் டாபிக்ஸ் நாங்க வச்சுக்கலாம்னு இருக்கோம். Anyway, okay. Welcome back to the pre-match show of CSK versus DC. It's an afternoon game. One of the first afternoon games for Chennai. Usually afternoon game ஒன்று தான் இருக்கும் ஒரு சீசனுக்கு. At the max 2 இருக்கும். So coming to that, I have a few questions to start with. Let's see how that discussion goes. Starting with what, barring the fact that we've heard rumors where Rituraj may not play and அவன் வந்து பவுன்சர் எல்போல வாங்கினா, ஸோ எல்போ வந்து மைனர் ஃப்ராக்சர் இருக்கு, ஹீல் பண்ண விடணும், ஆர் யூ நீட் சம் டைம். அவன் வந்து நெட்ஸ்ல ப்ராக்டிஸ் பண்ணல, பவுல் அவுட்ஸ்க்கு வரல, அதெல்லாம் சொல்லிட்டு இருக்காங்க. Barring all of those rumors, let's assume the squad is the same. Let's assume Rituraj is still the captain. What do you think CSK should do if we win the squad, actually win the toss? And should we change the squad because it's an afternoon game or because the conditions demanded? Or should we go with the same squad we played for Rajasthan? Let's start off. Let's address this question first to Snoop. Snoop, Arami. டே கேம்னால டாஸ் வின் பண்ணா ஐ திங்க் தே லைக்லி பேட் ஃபர்ஸ்ட். பட் ஆனால் இப்போ 99% அதான் பண்ணிருப்பாங்க. ஆனால் இப்போ 11 o'clock கொஞ்சம் மழை வந்தது. ஸோ ஐ டோன்ட் நோ, மேபி மாய்ஸ்டர் இருக்கிறதுனால மேபி தே குட் போல் ஃபர்ஸ்ட். பட் ஆனால் இப்போ நல்ல வெயில் அடிச்சுட்டு தான் இருக்கு. பட் யா, ஐ திங்க் பேட் ஃபர்ஸ்ட் வுட் பி த. அதுவும் நம்ம சிஎஸ்கே சேசிங் அதான் நம்ம லாஸ்ட் டைம் டிஸ்கஸ் பண்ண மாதிரி 180 2018 சேஸ் பண்ணதில்லை. ப்ளஸ் டே கேம் நோ டியூ விக்கெட் கெட் ஸ்லோ, சேப்பாக்ல மோர் ஸோ. So that is that. With respect to change of squad, I mean, we have always been harping on the same thing. Get back Conway, get back Anshul. But Anna Vijay Shankar ஒரே கேம்ல டிராப் பண்ணது, ஓவர் டிராப் பண்ணது கரெக்டா? That is also a question to ponder. TK, what are your thoughts? I feel we'll go with the same squad because we know about CSK. We've been seeing them a lot of times. But I prefer playing, as you said, Devon Conway and Rachin Ravindra should open. And Anshul Kamboj should replace Overton because since we can have maximum of 4 overseas players. But in 2023, I guess CSK versus Mumbai Indians, that was an afternoon match. We bowled first, I guess. That match we won it. அப்பதான் வந்து தோனி வந்து அப் டு தி ஸ்டெம்ஸ் தீபக் சஹா இருக்கு. ஏன்னா நான் யோசிச்சேன் பிகாஸ் லைக் அன்னைக்கும் லைக் சென்னை கண்டிஷன் சொல்லவே தேவையில்ல, எப்பயுமே வெயில் ஏப்ரல் மே பயங்கரமாக அடிக்கும். ஐ ரியலி தாட் தே வில் பேட் ஃபர்ஸ்ட். ஏன்னா பிகாஸ் ஃபீல்டர்ஸ்க்கு வந்து டயர்ட் ஆவாங்க. ஆல்ரெடி நிறைய ஓவர்சீஸ் பிளேயர்ஸ் ஸ்வெட் பண்ணுற நிறைய வீடியோஸ் பார்த்துருப்போம். பட் தே போல்ட் ஃபர்ஸ்ட். ஸோ மேபி எனக்கு தெரியல. பட் ஐ ஃபீல் சிஎஸ்கே ஷுட் பேட் ஃபர்ஸ்ட் திஸ் டைம், ஜஸ்ட் பிகாஸ் நம்ம டாஸ் வின் பண்ணிட்டு அட்லீஸ்ட் நோ அவர் அசஸ் அவர் பேட்டிங் ஸ்ட்ரென்த். அவங்களுக்கு ரியாலிட்டி செக் மாதிரி இருக்கும். மேபி ஐ ஃபீல் திஸ் டைம் பேட்டிங் ஃபர்ஸ்ட் ஷுட் பி அ பெட்டர் ஆப்ஷன். I think எப்படினாலும் டெல்லி சேஸ் பண்ணிடுவாங்க, ஸ்பாயிலர் அலர்ட், பட் ஸ்டில் பேட்டிங் ஃபர்ஸ்ட். ஸோ ட்ரூ ஃபேன் ஃபீலிங்ஸ் வந்து வெளியே வந்துட்டு இருக்கு, which is fair. எல்லாருக்கும் அந்த ஃபீலிங் தான் இருக்கு. எங்கயோ பாட்டம் ஆஃப் த ஹார்ட்ல we all want CSK to win somehow, right? And I do agree with one point TK just mentioned, right? 3 games சேஸ் பண்றோம்.
எக்ஸப்ட் ஐ மீன் 2 கேமா சேஸ் பண்ணிருக்கோம், மொக்கையா சேஸ் பண்றோம். And it makes sense for us to put a total on the board. Maybe players like Dubé will flourish when there's no target on the board that you have to chase. I feel he's actually performed better when he bats first as opposed to him chasing. அவன் பாட்டுக்கு ஃப்ரீ ஃப்ளோயிங்கா ஆடுவான். அந்த ஸ்கோர் போர்ட் ப்ரெஷர் இருந்தா I think he's not as free flowing as it gets. And also too soon to judge because last match there was a blinder of a catch. Um, but yeah, I think CSK, if we win the toss or by any other virtue, if we get a chance, we should just bat first, considering odds are against us and we haven't been able to, shut down our critiques of unable to chase more than 170 plus or 175 plus. What do you think, Skoma? See, எனக்கு தெரிஞ்சு with CSK's pattern, I don't think the team will change as much. They'll give Tripathi another chance. Shankar ஆடுவான் கண்டிப்பா சேப்பாக்னால. Ashwin also will play because a lot of people are vouching for Ashwin to not play, bringing in another fast bowler. But my understanding with what I've seen CSK do, they will not change. They'll give Tripathi another chance. Maybe next game, நம்ம அந்த expected change if Tripathi doesn't score. And I always believe fourth time is a charm. So Tripathi, I am behind you this match. நீ ஆடுன. So let me change the question slightly. Ipo. We're all speaking as to what CSK would do. Correct? Say, go on, Snoop. ஏன்னா திரிபாத்தியோட இது பத்தி பேசினதுனால ஐ ஜஸ்ட் வாண்ட் டு ஆட் சம்திங் வித் ஹசி ப்ரீ மேட்ச் இன்டர்வியூல கிளியரா சொல்லியிருக்கான், நெக்ஸ்ட்ல தலை வேற லெவல்ல ஆடிட்டு இருக்கான். ஐ எக்ஸ்பெக்ட் ஹிம் டு கம் குட் வித் அ பிக் ஃபாஸ்ட் ஸ்கோர் அப்படின்ட்டு சொல்லியிருக்கான் ஹிஸ் வேர்ட்ஸ். ஸோ ஐ எம் ஆல்மோஸ்ட் சர்டன் திரிபாத்தி இஸ் கோயிங் டு பிளே டுடே. இப்போ எனக்கு நம்ம எல்லாமே பேசிட்டோம். ஹசி பத்தி நான் ஒண்ணு சொல்லலாம்னு இருக்கேன். ரீசெண்ட் இயர்ஸ்ல ஹசி வந்துட்டு நம்ம சித்தார்த் வந்துட்டு பிஃபோர் மூவிஸ் வந்துட்டு இன்டர்வியூ கொடுக்குற மாதிரி அவர் இன்டர்வியூ கொடுத்துட்டு இருக்காரு. இஷ்டத்துக்கு பேசிட்டு போயிட்டு இருக்காரு ஹசி. நம்ம ஃபேன்ஸ் he knows how to keep us on the tiptoes. He knows how to keep us excited. He truly is doing his job right. சோ இந்த மாதிரி எல்லாம் பேசுறது அவரோட வேலை. அவர் வேலை கரெக்டா பாத்துட்டு இருக்காரு. நம்புறோம் பாத்தீங்களா, அது நம்மளோட முட்டாள்தனம். பட் nevertheless we'll hope for the best. அது நம்புறோம். ஹசி இப்ப எனக்கு நீ கொஞ்சம் கிளாரிட்டி கொடுத்துருக்க. ஏன்னா ஹசி வேற இன்னைக்கு சொல்லியிருக்காரு கெய்க்வாட் இன்ஜுரினால யங் விக்கெட் கீப்பர் பேட்டர் தான் கேப்டன் ஆவான்னு சொல்லிட்டு. அப்ப அது உண்மை இருக்க கூடாது. ஏன்னா இன்னைக்கு நம்ம மேட்ச் போல அவன் பேசிக்கலா நம்ம பெரிய படத்துக்குலாம் பால் அபிஷேகம் பண்ணுங்க பாத்தியா, அவங்க பால் சப்ளை பண்ணிருக்காங்க. எல்லார்கிட்டயும் பால் வச்சுக்கோங்கன்ட்டு நம்ம எடுத்து போனோமா இல்லையா. அநேகமா குட் பேட் அக்லி கூட ரிவ்யூ கொடுப்பாருன்னு நினைக்கிறேன் ஹசி. பாத்தீங்கல்ல. இருந்தாலும் வந்துருவாங்க. Okay, coming back to question, right? So we're all answering what would CSK do. I would want to moderate this conversation slightly differently today. As a fan, if it were you, what question is, yes, let's consider Rituraj is injured. What will your squad be? How will you play your team? Who will be the captain? Let's start with TK. I need some time. சரி, okay. Let's start with Skoma then. Skoma, go for it. எனக்கு வீடியோ கட் ஆயிடுச்சு. क्वेश्चन திருப்பி ரீஃப்ரேஸ் பண்றியா? இது எப்படி இருக்குன்னா கிளாஸ் டீச்சர் ஒரு क्वेश्चन கேட்டா எப்படிலாம் மலுப்புறமோ எல்லாம் மலுப்பிட்டு இருக்காங்க. சரி, okay. Snoop, you start with the answer. Question என்னன்னா, I'll repeat the question. Question is, if assume the rumors are true, Rituraj is injured and you were to pick the squad, what would your squad look like and who would lead the side today? So as a fan, as your answer, what would your answer be? Leading the side, as a fan, I would obviously want MS to lead, but I don't think he will, even if Rituraj is injured. I think, and Jadeja, since he has had the history of captaining and not that going well, I don't think Jadeja is the right answer. So I think someone exactly could possibly captain the side. So with regards to the team combination, that's a very interesting question. So இப்போ நம்ம கான்வேவை கொண்டு வரலாம், ஏன்னா ருத்துராஜ் வராதுனால we want stability in the top of the order. ஆனா அதுக்கு நீ ஓவர் ஒரு கேம் அப்புறம் தூக்கணும். Is that fair? Not really. Yeah. Now you have someone, you have a chance to give someone like Sheikh Rashid or Bedi a chance. Vansh Bedi. But இப்போ ருத்துராஜ் next game fit ஆனோடனே he obviously has to go. So ரெண்டு பேரும் பார்த்தானா they are
being dealt with the short end. But Anna, since we have always been wanting Conway to have a try, I think I would assume I would like, or rather, I'd like Conway to have a go because he provides stability that I hope he provides stability that Rituraj does, and Overton has to sit out, unfortunately. Got it. So Conway will come in, Overton will go out. Who will bowl the other 2 overs that Overton was bowling? That is very, very good question. ஆனா ஓவர்டன் போல் பண்ணதே வந்து ரொம்ப தப்பான விஷயம் was the point. அது வேற விஷயம். So அது ஓவர்டன் இப்ப வெளில போனதால you have to take out Vijay. We have Khalil, you- Patirana, Ashwin, Jadeja and Noor இருக்காங்கல. They'll bowl out all their overs. இல்ல அதை தாண்டி ஓவர்டன் நீ கொண்டு வரணும். நீ விஜய் சங்கர் உனக்கு ஓவர் கொடுக்கலன்னா விஜய் சங்கர் has to go. There are no two ways about it. You have to bring Anshul Kamboj in. நீ இல்லனா make விஜய் சங்கர் bowl like Vijay, நீ ஓவர்டன் போடுறதுக்கு my point was the same. ஓவர்டன் நீ 2 over 130 போடுறதுக்கு நீ விஜய் சங்கர் ஏன்னா both Sam Curran and Overton are doing the same thing. They're giving 30 runs 2 overs. Might as well give it to someone who's an all-rounder who can probably give 30 runs and can still score it back. Very bad. Who will be the other batsman or player you will bring in instead of Rutu then? Because Rutu is out. You're bringing in Conway and replacing Overton. Who's the other player that you'll bring in? We will have to take a risk of giving a chance to a youngster for one game because that is the more likely option. Either, as you said, Sheikh Rashid or Vansh Bedi. Siddharth Kaston நினைக்கிறேன் ஏன்னா இஸ் டூ யங். இந்த 2 players maybe. Yeah, if you ask me, I'll bring in Sheikh Rashid because he's been with the team for the past years, and I feel he should get a chance. And also, he's a good fielder. Correct. He's actually shown that in the field. Correct. So, a good fielder. So I open with Conway, Rachin, and then maybe changes that. And Anshul Kamboj ulla vanda, it'll be better. It'll be balanced. See, either ways they'll perform. And about captaincy, கண்டிப்பா தோனிக்கு கொடுக்க முடியாது. ஏன்னா தோனி கொடுத்தானா நம்ம ஃபேன்ஸும் திருப்பி டாக்ஸிக் ஆயிடுவாங்க. பட் ரியாலிட்டி சொல்றேன். பட் யாராவது பார்த்தா கூட ஓகே. ஏன்னா தோனி இந்த சப்போஸ் தோனி கேப்டன் பண்ணி இந்த மேட்ச் வின் பண்ணிட்டோம், பை சான்ஸ் வின் பண்ணிட்டோம்னா நெக்ஸ்ட் மேட்ச் வந்து கெய்க்வாட்க்கு வந்து மொரால் கண்டிப்பா டவுன் ஆயிரும். பிகாஸ் ஆல்ரெடி நம்ம பாய்ஸ் வந்துட்டு தோனி வர்றதுக்கு முன்னாடி எல்லாரும் தோனின்னு கத்திட்டு இருக்காங்க. ஸோ இது வின் பண்ணிட்டாங்க பை சான்ஸ்னா கெய்க்வாதுக்கு பதில் தோனியே பண்ணலாம்னு சொல்லிட்டு மீம் கிரியேட்டர்ஸ் வில் ஸ்டார்ட், சோஷியல் மீடியா இன்ஃப்ளூயன்சஸ் எல்லாரும் நம்மளே பேசுவோம். ட்ரூத் இஸ் தட் நம்மளே சும்மா பேசுவோம் இது தோனியே பண்ணியிருக்கலாம் மேபி. பட் ஸோ ஐ ஃபீல் வேற யாருக்காவது கொடுக்குறது அஸ்வின் வில் பி அ பெட்டர் சாய்ஸ். ஏன்னா டிஎன்பிஎல் பண்ணியிருக்காங்க. பட் அஸ்வின் வி நோ த கேலிபர் ஆஃப் அஸ்வின் ஆல்சோ. ஸோ என்னோட சேஞ்ச் வந்து அதான் கான்வே அண்ட் ரவீந்திரா ஷுட் ஓப்பன். அதுக்கப்புறம் ஷேக் ரஷீத் வில் கம். அதுக்கப்புறம் தூபே வந்து இம்பாக்ட் பிளேயரா வெளியே போவோம். சப் வில் சப் அவுட் அண்ட் அன்ஷுல் கம்போஜ் ஷுட் கம் இன். ஸோ ட்ரிபாத்தி இல்ல நீ இப்படி பார்த்தனா ட்ரிபாத்தி டிராப்பே பண்ண மாட்டாங்க. கூட டிராப் பண்ணது வந்து பெஸ்ட் எவர் டிசிஷன். ஐபிஎல் இருந்து கூட டிராப் பண்ணலாம். பட் ஆனா பண்ண முடியாது. ஸோ ஆனா இந்த மாதிரி சிச்சுவேஷன்ல வந்து பாய்ஸ் வந்து கெய்க்வாடுக்கு பதில் ஹூடா கொண்டு வந்தாங்கன்னு வச்சுக்கோவேன், நம்ம ஆக்சுவலா வெளியே போயிடலாம். நான் பர்த்டேக்கு எங்கேயாவது நம்ம வெளியே போயிடலாம். மக்களே, by the way, please wish a happy birthday to TK. It's his birthday today. So we've decided not to go to the stadium, but actually watch it together and celebrate his birthday. So yeah, please leave it in the comments. Thank you. So all right. So I think fair point. Anga, one thing to correct there. I think if we won't be able to get Kamboj in because based on the team combination, if you bring in Sheikh Rashid, that's all. The team is set there. That's fine. So I think that's a very well combination that we can go with. That's my belief system. Yeah. We can't bring in Kamboj. இல்லடா நீ கம்போஜ் கொண்டு வரணும். கோர்ஸ் we have 5. You already have. Yeah, so we already have like 12-member squad. Yeah, the idea was if we bring in Conway, we're replacing Overton. Yeah, if Gaikwad is not there. அதான் Gaikwad. Yeah, if Gaikwad is not there, we're bringing in Sheikh Rashid, la. Correct. Overton So நீ கம்போஜ் கொண்டு டோர் போட வைக்கறனா அப்ப பாயிண்ட். I will drop Overton and இது Gaikwad is out injury. I'll drop Overton also. கரெக்ட். சோ ரெண்டு பேர் நீ டிராப் பண்ணிட்ட, ரெண்டு பேர் உள்ள வராங்க. ஷேக் ரஷீத் வரான் அண்ட் கான்வே வரான். கரெக்ட். இம்பாக்ட் பிளேயர் தான சொன்னா தூபே லைக் பேட்டிங் பவுலிங் அப்ப. ஓகே கரெக்ட். சோ ஆல்ரெடி நமக்கு 12 மெம்பர்ஸ் இருக்கு. அதுதான் in case கலீல் ஆடலனா கம்போஜ் கொண்டு வரது might make sense because he'll bowl the full. கலீல் ஆடலனா நம்ம கேம் அவுட்.
டேய் இல்லடா நான் சொல்றேன் கம்போஸ் நீ கொண்டு வர சிச்சுவேஷன்ல only probable situation is when you have a 4 over bowler who's not bowling or who's not available. நீ கம்போஸ் கொண்டு வந்து 2 ஓவர் Correct. போட்டு விஜய் சங்கரே போட வச்சலாமே. Oh, Ah, yeah, yeah. He's That's have a what correct, I better. agree. correct. Fair enough. So அதுதான் if you're Any bringing other any other changes that any of us would have thought, if not for the squad that TK suggested? நம்ம என்னதான் பேசினாலும் தலைவங்க வந்து ஒரு ஸ்குவாட் எடுப்பாங்க. எனக்கு தெரிஞ்சு டிகே சொன்ன மாதிரியா ஹூடா வர சான்ஸ் சரியா இருக்கு. ஸோ டிகே நான் ஐயோ. யோசிச்சிருக்கேன் அவ்வளவு தூரம் பெஸ்ட் நகர் ஓட்டிட்டு வரணுமா அப்படின்னு. என்ன திருப்பி இங்க தான் வர போறீங்க நீ. Also, நம்ம ஸ்குவாட்ல ஒரு வெரி குட் ஸ்பின்னர் வச்சிருக்கோம், ஸ்ரேயஸ் கோபால். ஆமா, நம்ம பட் அவனுக்கு ரோலே இல்லையே, என்ன பண்ண முடியும் அவனை பேட்டிங்க்கு வச்சுக்கிட்டு? நம்ம மாத்தலாம்னு பார்த்தா ஸ்ரேயஸ் கோபால் நீ சும்மா பேர் சொல்லலாம் சரி சிஎஸ்கே ஸ்குவாட்ல இருக்கான்னு சொல்லிட்டு இருக்கேன். இல்லடா கண்டிப்பா ஆட மாட்டான்னு தெரியும், பட் சொல்லுங்க ஒரு ஸ்பின்னர் லைக் அஸ்வின், ஐ மீன் ஹியூஜ் ஃபேன், பட் ஆனா சாண்டர் பிரைம்ல இருக்கும் போதே ஆட வைக்கல. கரெக்ட் இல்ல நான் மார்க் பார்த்தோம்னு சொல்ல, நான் சாய்ஸஸ் தான் சொல்லிட்டு இருக்கேன். அவங்க புரியுது. கண்டிப்பா அந்த- எனக்கு தெரியும் இது நடக்க போகிறதே இல்லைன்னு, பட் ஆனா ஜஸ்ட் சேயிங், ஏன்னா அஸ்வின் ஆஃப் ஸ்பின்னர்னு சொல்லிட்டு அவர் ஆஃப் ஸ்பின் போடாம, ஐ மீன் ஐ அண்டர்ஸ்டாண்ட் டிஃபென்சிவ் bowling and all கம்ப்ளீட்லி அந்த 24 balls தனி ஈவெண்ட், நான் கண்ண டாட் பாலே வந்துட்டு எனக்கு வந்து அதான் T20ல மோஸ்ட் ப்ரெஷியஸ் இந்த மாதிரி, ஓகே எல்லாம் புரியுது, பட் இஃப் ஹி ஹாஸ் தி எபிலிட்டி டு டேக் விக்கெட்ஸ், ஐ திங்க் ஹி டஸ், he should go for wickets, which I don't think he இல்லடா is. So கேரம் பால் இஸ் ஆல்சோ ஃபைன். த ப்ராப்ளம் இஸ் ஃபீல்டுக்கு போட மாட்டாரு. டீப் ஸ்கொயர் லெக் இல்லாம வந்து லெக் ஸ்டம்ப்ல போட்டுட்டு இருக்காரு. அதுவும் I think credit, we'll need to give credit to Ashwin. I think he's a very intelligent bowler. 2 games shit up போட்டாருன்னா he'll come back. He's also very active on social media. நம்மள மாதிரி 4 பாய்ஸ் வந்து ஓகே பூமர் சேனல் வச்சுட்டு அவரை வந்து கலாய்ச்சிருக்காங்க. I'm sure Ashwin has seen that. He's going to come back and reply everybody. He's going to give back to all our critics. So let's look forward to that. As always, huge respect for that guy. Not only about this year's bowling, like from 2015-16, he has chosen to become defensive because the way he perceives the game itself, as he has said many times, which I beg to differ. I don't think, since he has the ability to be an attacking bowler, he should be that. He need not be a defensive bowler. I think wickets are still more precious than dot balls in T20, whatever said and done. And wickets are more important players. Always. More precious. So, I mean, I don't agree to his logic completely, but it is for another day. But if I were to just be in Ashwin's shoes and if I were to face off what you're suggesting, I will say, if I'm 3 matches are testament to what you're saying today, but that SRH played. But if I were to bowl against SRH, they have 9 batters that can slog. Would I go for wickets or would I go for defensive bowling? What would I choose in that instance? Sai Kishore, for both example. works. Okay, sir. Sai Kishore எடுத்துக்கோ, for example. அவன் பார்ட்டான்ற விக்கெட்ல கூட he gets wicket through flight wickets through dip, which Ashwin, I mean, Sai Kishore is Gail, yeah, all of that is there. I'm sure Ashwin is the most skilled off spinner ever to have played. So if he wants, I think he can mold his game and become the old Ashwin that we have seen. He can use the variation that very orthodox off spinner has. அது கூட அவர் பண்ணலாம். பட் he is much better than what we speak of. We are speaking here, correct. It's just that he's not clicked அவ்வளவுதான். The way he sees T20 மாறி இருக்குன்னு தான் நினைக்கிறேன். ஏன்னா but even the way at the end he knows result இதானே, இதெல்லாம் பண்ணா எனக்கு இது வர ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்குன்றது. அவர் வந்து he's just trying it out. We'll just have to hope that it clicks today. பட் நம்ம ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயம் விட்டுருக்கோம். நம்ம டெல்லி பத்தி பேசவே இல்லை. மிச்சல் ஸ்டார்க்கு நம்ம என்ன பேட்டிங் எடுத்தாலும் எப்படி ஃபேஸ் பண்ண போறோம், அதை நம்ம மிச்சல் ஸ்டார்க் ஓடி வரும்போது கொஞ்சம் சென்னை சூட்ல ஐயோ அப்படின்ட்டு கொஞ்சம் கை இழுத்துட்டு உள்ள போனாதான் உண்டுன்னு நினைக்கிறேன். நான் வந்து ஒரு ஹியூஜ் பேட்டில் எக்ஸ்பெக்ட் பண்றேன். ஒரு நல்ல பேட்டில், ரச்சின் வெர்சஸ் ஸ்டார்க். கண்டிப்பா நல்லா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் அந்த பேட்டில். ஹோப்ஃபுல்லி அவுட் ஆகாம எனக்கு அந்த பயம் இருக்கு. ரச்சின் ஆனாலே வந்து எனக்கு அவன் ஸ்டார்ட் போறதுக்கு முன்னாடியே அவுட் ஆயிடும் ஒரு பயம் இருக்கு. பட் யா, 2 critical players who are in form, who can change the game for both the sides, which they have shown multiple times. Also, one more thing about Delhi's bowling is, Natarajan Vagla, he's almost close to fit. If Natarajan wantana, he's not going to play today's game. They made that clear. Abdiya, illa, but yeah, he's not playing today's. It's going to be extremely shortened. They have all that bowling is covered. Yeah, so now that we discussed DC's bowling, right? So in fact, every bowler you take out there,
has their own reputation that precedes them. One, நீ வந்து ஒரு சைடுல உனக்கு மோஹித் சர்மா இருக்கான், சரியா? மோஹித் சர்மா நம்மளுக்கு வந்துட்டு இந்த மாதிரி நம்ம பிட்ச்ல நல்லா he will get the grip. அவன் போடுற பேக் ஆஃப் த ஹேண்ட், கிரிப், ஆஃப் கட்டர்ஸ், ஸ்லோ பால்ஸ் எல்லாமே will have purchase in the wicket. So how we tackle him is going to be an important question and something to wait and watch. Yes, 2023 அந்த ரெண்டு பால் flopped. That's all that changed the entire course of கரெக்ட். his reputation. But still, 4 பால் நல்லா போட்டான். yeah. பாண்டியா வந்து இல்ல பேசினா 4 ஓவரே நல்லா போட்டான் அவன். பாண்டியா வந்து பேசினா முடிஞ்சிச்சு. என்ன அதுதான். பேசுறான்னு So அது ஆமா. Secondly, we also have to see there's Vipraj Nigam, the bowler. If he doesn't perform in bowling, he'll bat and perform. Then we have Axar Patel, who's now become pretty much an attacking bowler. Kuldeep, on the other hand, who's attacking and defensive, one of the best that goes around. Then on top of it, you have Mukesh Kumar, who can give you insane yorkers. So I don't know if what was the execution plans that we thought of. Was it, like what Ashwin did? அந்த கிளியர் கிட்ட போயிட்டு டேய் சும்மா 2 பாயிண்ட் குத்துருங்கடான்னு போய் பேசுறதா, இல்ல இல்ல என்னதான் பண்ணணும்னு எனக்கு தெரியல. நீ இங்க இவ்வளவு நேரம் சொன்னதுக்கு honestly. வந்து we lost the match already அப்படின்னு சொல்லியிருக்கலாம் நீ இவ்வளவு சொன்னதுக்கு. இல்ல அப்படிதான் இருக்கு honestly. ஏன்னா DC கேட்டா seems very well rounded. ஏன்னா 2 மேட்ச் they coming 2-2 wins. ஆ, The only problem we saw with DC was their top order fails. They kind of can falter in a chase. That's the only thing that we saw. பாப்ஸ் But அப்போ கேஎல் இல்ல, இப்போ கேஎல் வந்துட்டான். one thing correct. that is on our side when it comes to luck ன்னு பார்த்தனா, in this IPL no team has won 3 matches consecutively. செகண்ட் மேட்ச்க்கு அப்புறம் கீழே விடுறாங்க. நம்ம வந்து we'll have to hope that things continues. But na, okay, if let's say CSK is batting, if we had to go at one bowler from DC, யாரை நீ பிக் பண்ணுவ? ஏதாவது ஒரு bowler பொழைச்சு அடிக்கலாம் அப்படின்னு. ஏன்னா எல்லா 5 bowleரும் நீங்க சொன்னதா எல்லாம் டேஞ்சரஸா சொல்லியிருக்கான் பாப்ஸ். யார் அந்த ஒரு ஸ்கேப் கோட்? எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் நீ லைக் யூ ஹாவ் டு ஸ்டார்க் அடிக்கணும். ஸ்டார்க் அடிச்சா லைக் பேஸ் இருக்கு. ஆல்ரெடி பாய்ஸ் வந்து லைக் என்ன சொல்றது, ரச்சன்லாம் வந்துட்டு ஹீஸ் வெயிட்டிங் அண்ட் பிளேயிங். ஸோ அந்த ஸ்பீடுக்கு ஹீ கேன் வெயிட் அண்ட் பிளே. ஏன்னா அவனுக்கு வந்து ஷாட் வரல ஆக்சுவலாக ஃபர்ஸ்ட் மேட்ச்சுக்கு வரல. ஆஸ் நான் ஆடினா வரும் அப்படி சொல்லலை, பட் அவன் வந்து பேக் ஃபுட்டில் தான் நிறையா ஷாட் அடிச்சுக்கிட்டு இருக்கான். லைக் அந்த டிரைவ்லாம் அடிக்கல. ஸோ ஸ்டார்க்கோட பேஸுக்கு ஹீ கேன் ஹிட். ஸோ ஸ்டார்க்கு வி ஹாவ் டு கோ பேசிக்காக ஆல் பால்ஸ் வி ஹாவ் டு டார்கெட். ஏன்னா வந்து ஆர்சிபி மேட்ச்லலாம் 3 ஓவர்ஸ்க்கு 5 ரன்ஸ். ஆமா கரெக்ட். பவர் பிளேல ஸோ அது நம்மள ஸ்கார் பண்ணிடுச்சு. மோஸ்ட் க்ரூஷியல் இன்னைக்கு வந்து டாஸ் தான் நினைக்கிறேன். மோஸ்ட் க்ரூஷியல் டாஸ் தான். டாஸ் வின் பண்ணா we have to bat. ஆனா ட்ராக் ரெக்கார்ட் லாஸ்ட் 3 மேட்சஸ் as far as I remember 2023 2 மேட்சஸ் ஆஃப்டர்நூன் மேட்ச் இருந்தது. ஒன்னு வந்து வாஸ் அகேன்ஸ்ட் மும்பை, ஒன் வாஸ் அகேன்ஸ்ட் பஞ்சாப். பஞ்சாபோட we lost because of தேஷ்பாண்டே. லிவிங்ஸ்டன் வந்து லிவிங்ஸ்டன் பிரிச்சிருப்பான். லைக் கரெக்டா போயிட்டு இருக்கும் மேட்ச், ஒரு ஓவர் கேம் சேஞ்ச் ஆயிரும். லாஸ்ட் இயர் வந்து ஐ திங்க் வி ஹேட் மேட்ச் அகைன்ஸ்ட் ராஜஸ்தான் நினைக்கிறேன், ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ். பட் ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் பேட்டட் ஃபர்ஸ்ட். ஆனா அந்த மேட்ச் நம்ம வின் பண்ணணும் தான் நினைக்கிறேன். ராஜஸ்தான் தான் ஃபர்ஸ்ட் பேட் பண்ணா, பட் அந்த மேட்ச் வின் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன். இல்ல எனக்கு தெரியல வின் பண்ண. ராஜஸ்தானோட ஒரு மேட்ச் தோத்துருவோம். அஸ்வின் will take 3 wickets or something, right? அதெல்லாம் தீக்ஷனா வந்துட்டு will misfield and leave 2 fours, ஒரு catch drop பண்ணுவான். That was 2023 night match, the first match you saw in Chepauk நினைக்கிறேன். ஆமா கரெக்ட். This was 2024 நம்ம போனோம் ஆஃப்டர்நூன் மேட்ச், லாஸ்ட் மேட்ச் இன் சென்னை லாஸ்ட் இயர். இல்ல லாஸ்ட் மேட்ச்னா நினைக்கிறேன், ஆர் மேபி தெரியல. பட் லாஸ்ட் டைம் ஒரு ஆஃப்டர்நூன் மேட்ச் வாஸ் அகைன்ஸ்ட் ராஜஸ்தான். ஹெச் அப்பர் போகணும்னு நினைக்கிறேன். பட் யா வி ஷுட் பேட் ஃபர்ஸ்ட் டுடே. மும்பையோட போன மாதிரி கொஞ்சம் ஒரு அட்டாக்கிங் மைண்ட் செட் போயிட்டு. ஏன்னா வந்து டுடே ஆஃப்டர்நூன் மேட்ச்னால எனக்கு தெரிஞ்சிருக்கு பிச்சில் நான் அவ்வளோ இது கிடையாது. பட் ஆஃப்டர்நூன் மேட்ச் ஜென்ரலி செகண்ட் ஹாஃப் வந்து இன்னும் ஸ்லோ ஆகும்னு நினைக்கிறேன், டியூ இல்லைனா. கரெக்ட். ஸோ ஒரு நல்ல டோட்டல் போட்டுட்டா ஏர்லி விக்கெட்ஸ் எடுத்தா வி ஹேவ் நூர், ஸோ வி கேன் ரெஸ்ட்ரிக்ட் தெம். Also, one more thing to add to PK's point is last 2 years Chepauk wicket typically illa. In the sense it is giving much more bounce than what it used to give the previous years. Yeah. The
that is that. So I think Stark can be taken down. Rachinukku வந்து it could be a favorable battle. ஏன்னா he's used to having two bounds in New Zealand. So potentially I'm hoping that will help Rachin have a positive To start. add to it, CSK's strategy, winning strategy has always been take down the power play and bat through with your top order. That is the batting. That is like the favorable strategy for us and our winning formula. And I think we should stick to that. Yeah, you may lose one wicket, but keep attacking the power play. Don't go into a shell. And we've seen that time and time again. The first match we were able to chase down with a lot of difficulties. We were able to chase down 155 only because we had a head start in the power play. And if we want to put up a good total, also we'll need that head start. So whoever it is, hope we attack. But it's what do you think Faf will do in today's game? Do you think he'll perform? Do you ஃபர்ஸ்ட் think சிஎஸ்கே பார்த்து பேசுவாங்க, he'll get out to someone like sorry? ஜாலியா உட்காந்து பேசுவாங்க. ஹில் ரெமினிசன்ஸ் ஒரு இன்ஸ்டாகிராம் போல் போடுவாரு, பேக் டு 10 அப்படின்னு. பட் ஓகே, ஜோக்ஸ் அபார்ட். Yeah. So I'm looking forward to see how Faf also performs. It will be interesting to see. But apparently Noor has taken Faf's wicket several times over. And it'll be a good matchup to see. Hopefully அந்த நூறு Okay. ஆட hopefully we can get him out in the power play. But yeah, ஒரு வரைக்கும் வந்துட்டான பிரச்சனை 40 ரன்ஸ் இருப்பாங்க. correct. Power Okay. play One quick questions. One player of the day from CSK side, TK. CSK. Ama. Today I feel Rachin will perform. So odds Rachin Ravindra. Okay. Snoop. 100 always 100. சேப்பாக்ல இதுக்கு மேல நம்ம CSK உள்ள வந்தாலே 100. No, always. Okay. He has to get the wicket for us even to come close to try and win the match. எனக்கு வந்து கான்ட்ராக்டிங் டு ப்ராப்பர் பிலீஃப்ஸ் டுடே ஐ திங்க் திரிபாதி வில் கம் குட். இன்கேஸ் திரிபாதி ஆடல அப்படின்னா ரவியாஷ் ப்ளீஸ் கொஞ்சம் ஃபேன்ஸ்க்காக இன்னைக்கு இந்த திரிபாதி இஃப் ஹி பிளேஸ் தென் ஃபார் மீ திரிபாதி பவர் பிளே கொஞ்சம் பிடிக்கணும். ஏன்னா ஹி ஹாஸ் a lot to prove. If not, Ashwin. So for me, it will be Rituraj. If not Rituraj, then Dubey. If Rituraj is not playing, then Dubey. Oh, Rituraj playing, it's Rituraj. I'd like to add one more point. I also believe if Tripathi plays, he'll perform well today. ஐயோ போச்சுடா. All of us believe that. ஐயோ போச்சுடா. எது திரிபாதி ஆட மாட்டா, அண்ணா அடிக்க மாட்டான். All right, coming to DC. Player of the day for DC. TK. Faf. If not Faf du Plessis, yeah. Faf, if not for Faf, I feel X factor இல்ல, like direct away Kuldeep, maybe because of the pitch. Same. Got it. Okay. Because Kuldeep Noor offer the same results, not the same way that they bowl. அதுவும் சென்னையில if Noor is favorable as Snoop said, then Kuldeep is definitely up. But Anna, since they all said Kuldeep, Snoop. I'll go for Stark. Anna, traditionally we have been losing wickets in the power play. So if the pattern continues, I think Stark would be the one who takes the wicket. So நான் எதுக்கு குல்தீப் சொல்றேன்னா, ஸ்டார்க் விக்கெட் எடுத்து முடிச்சிருவான், குல்தீப் வந்து சின்ன பாய்ஸ் விக்கெட் எடுத்து முடிச்சிருவான். இப்படி நான் யோசிச்சேன். 100% அதுக்கு நிறையவே சான்ஸ் இருக்கு. Now I'm looking forward to KL, Classy Rahul, the man who's back after having a child. He's showing a different zone of playing cricket currently. Yeah, different vibe. He seems to have a glow. Yeah. Insane ஆடுறான். So looking forward to that. அதனால அஸ்வின் வந்துட்டு ஆல்ரெடி 4 points வச்சிருக்கீங்க, 2 points கொடுத்துட்டு போங்க அப்படின்னு சொல்லிருக்கான். அப்படி பார்த்து பண்ண நல்லா இருக்கும். கேஎல், இந்த வீடியோ நீ பாக்குறேன்னா ப்ளீஸ். ஆமா கேஎல், அடுத்த மேட்ச் அடிச்சுக்கலாம். உன் பொட்டன்ஷியல் எங்களுக்கு தெரியும். இந்த மேட்ச் Correct. All right. So I think with this we should wrap up. And one important point to note, Makale, I did not use the word huda the entire 40 minutes. So hopefully change is coming. Let's see. ஆனா பாவம் டிகே சொன்ன மாதிரி அவன் ஆட்டான்னு வச்சுக்கோ பாப்ஸ் அவ்வளவுதான். நான் வந்து ப்ரோ தான் வாங்கணும் இதுக்கப்புறம்.
இது வரைக்கும் நீங்க வந்து பாட்டில் கல்லெல்லாம் உள்ள பறந்து பார்த்தது இல்ல சேப்பாக் ஸ்டேடியம்ல. அதுவும் நடக்கிற வாய்ப்பு இருக்கு. கப்பல் பார்த்திருக்காங்க, All right. நாங்க பார்த்திருக்கோம் இன்ஃபேக்ட். நாங்க லைவா பார்த்துருக்கோம். ஐயோ shit. ஓகே பாய்ஸ், Anyway, Okay. all right, see you. பாப்ஸ் Let's have a good game. Let's hope CSK bags 2 points. Okay, who will win? We didn't discuss that. Very important question. பரவாயில்ல TK, who பாப்ஸ், do you think will win today? 7:30 சொல்லிட்டா? என் பர்த்டே வேற, சிஎஸ்கேக்கும் மேட்ச் இருக்கு, ஆர்சனலுக்கும் மேட்ச் இருக்கு. ஸோ இது வரைக்கும் எப்பயுமே இந்த மாதிரி டபுள் கிளாஷ் அப்ப 2 பேரும் வின் பண்ணியிருக்காங்க. Whoa, whoa, whoa. பட் லாஸ்ட் 3 டைம்ஸா வந்து ஆர்சனல் தோத்துருக்காங்க. ஸோ சிஎஸ்கே தோக்கூடாது. ஆர்சனல் தோத்தா பரவாயில்ல, எப்படியும் they have nothing to lose. லிவர்பூல் தான் இந்த வாட்டி. ஸோ சிஎஸ்கே CSK. பிரெயின் சேஸ் டிசி, ஹார்ட் சேஸ் சிஎஸ்கே. எல்லாருக்குமே தான். டிகே கவலைப்படாத, எல்லாருக்கும் ஒரே பிரெயின் தான் ஃபங்க்ஷன் ஆகுது, அதே ஆன்சர் தான். What about you, Snoop? DC no doubt. இது மேஜிக். மேட்ச்ல ஆடலைன்னா நம்ம இந்த வாக் ஓவர் கொடுத்துட்டு போயிடலாம். ஜி தேங்க்யூ, சேப்பாக் பாத்துக்கோங்க, இதான் எங்க ஸ்டேடியம் அப்படின்ட்டு. Snoop, cheers. Kumar? ஹார்ட் சேஸ் சிஎஸ்கே, பிரெயின் ஆல்சோ சேஸ் வெறுப்பால அடிப்பாரு. இல்ல சிஎஸ்கே தான். Brain also says CSK. ஏன்னா ஐ பிலீவ் இன் த பேட்டர்ன்ஸ் ஆஃப் ஐபிஎல். 2 மேட்ச்க்கு அப்புறம் யாரும் ஜெயிக்கல, அது வந்து இன்னைக்கு ஒர்க் ஆகும்னு நினைக்கிறேன். பெரிய பேட்டர்ன். பாப்ப ஸ்னூப் கேம் போஸ்ட் மேட்ச்ல நான் பேசிட்டு இருப்பேன் இப்படி, இல்லைன்னா வீடியோல வர மாட்டேன். I think it's going to be CSK all the way. Dubey factor யாரும் அக்கவுண்ட் பண்ணல, நான் மட்டும் தான் சொல்லியிருக்கேன். Dubey இன்னைக்கு ஒரு 90 அடிக்கிறான். வெயிட் பண்ணி பாருங்க. 90 ஆஃப் 55 பால்ஸ் அடிக்க போறான். கேம் நம்ம பேக்ல தான் இருக்கு. பாக்குறோம். 10 ஓவர்ஸ்ல கூட 90 அடிக்க மாட்டேன்டா. சரி, ஓகே. All right. See you folks. Okay guys, Let's have see a you good in game. 1 hour 35 minutes. நீங்க பேஸ் பண்ணிட்டு இருந்தா. ஆ ஓகே Okay. Bye. வேடா